Hey guys, welcome to my channel Reale Eyes. ఏంటిది షికాగో డే 3 అని చెప్పి జాయ్ లూకాస్ షోరూమ్ చూపిస్తున్నాను అనుకుంటున్నారా? డోంట్ వరీ, దిస్ ఇస్ షికాగోలో డివాన్ స్ట్రీట్ అని ఒక స్ట్రీట్ ఉంటుంది. అది సేమ్ మన హైదరాబాద్ ఓల్డ్ సిటీ స్ట్రీట్స్ ఎట్లా ఉంటాయో తోలిచౌక్ సేమ్ అలాగే ఉంటుంది అనమాట. మొత్తం మన షోరూమ్స్ ఉర్దూలో రాసి ఉంటుంది. అండ్ హైదరాబాదీ హౌస్ బిర్యానీ దొరికిద్ది. నువ్వు అక్కడికి ఎంటర్ అయితే నేను షికాగోలో ఉన్నానా హైదరాబాద్లో ఉన్నానా అని అయితే డిఫరెన్స్ తెలియదు మనకి. సేమ్ మన ఫీలే వస్తుంది. సో దిస్ ఇస్ దాట్ స్ట్రీట్. అండ్ మేము లైక్ authentic సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ తినడానికి అక్కడికి వెళ్ళాము. సో హియర్ ఈజ్ అవర్ ఎక్స్పీరియన్స్. Hey guys, hi. Hi guys, we are in Chicago downtown near Riverwalk. It's pretty cold out here. I'm having some fever. Sorry, I didn't speak much. I'm falling down. And trust me, I saved the best part. జేబులో చేతులు పెట్టుకొని నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు కదా. ఇస్ మై బ్రదర్, ఇఫ్ యూ నో, బట్ హీస్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ కోవిడ్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇట్లా కోవిడ్ బాధితుడు అనమాట. అతని వల్ల నాకు కూడా వచ్చింది నెక్స్ట్ 2 days తర్వాత. మాకు తెలీదు, మేమేమనుకున్నాం ఇట్స్ జస్ట్ కోల్డ్ బికాజ్ హెవీ సిమ్టమ్స్ లేవు ఆ రోజు. బట్ కట్ చేస్తే 2 days తర్వాత కోవిడ్ పాజిటివ్. మీరే ఎక్స్పెక్ట్ చేయండి, మేము విత్ కోవిడ్ షికాగో రివర్ వాక్ ఇన్ ద కోల్డ్ తిరిగాము. సో హౌ పాసిబుల్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ అ పర్సన్.
correct.